All right, okay, so it's K20 EG6 project. We're here, I don't know what the day is. We're here at RK Performance. Ramesh and the crew are there behind working on the car at the moment. They're just kind of doing some measurements to test fit the radiator into the car. Let's just go up and see what's been done so far. Right, so the major thing that's been done is the engine is in, as you guys can see, and we've got the axles fitted on the hubs. So basically it kind of mechanically, hardware is kind of done. What you can see here is, let's just move this big wire harness thing aside. We've got the mounts, the Hasport mounts here. We've got 3 mounts there, one at the back, the 2 on the side. Right. So we've got the FN2 K20 engine, so we've changed it with the Skunk 2 intake manifold, and we've got an exhaust manifold, 4-branch exhaust manifold, race exhaust manifold at the back. So those are the 2 major swaps that were done on the car before test fitting it. As you can see, we still haven't got the throttle body in because Ramesh is still kind of deciding whether we're going to go with a Bosch drive-by-wire or the original FN2 drive-by-wire. But what he said is that we are going with a drive-by-wire throttle body. So a couple of little parts that we've fitted that are really cool. We've got the aftermarket throttle shifter cables here. As you can see, they've been just mounted there. We didn't have this bracket because it was removed off the engine when it came, so we were kind of struggling to test fit it, but luckily Lahiru, the guy who gave us the FN2 engine, was kind enough to send us a spare one that he had. So we're just using this for the moment until we get a proper aftermarket bracket. We've got the K-tuned clutch cylinder, and also the K-tuned slave cylinder is fitted right here. So we've got competition parts there. We've got a custom wire harness that's being test fitted to the engine. You can see this one. It's a tucked wire harness, so Ramesh has kind of mounted the coils and a few other lines. There's still a lot of work to be done on that. We've got a lot of parts to remove and kind of clean up and use what we need, but basically we're going to get rid of the original harness that was just a lot of wires, and we're going with this tucked harness. It cleans up the engine bay really nice. If you come down here, there's a little cool gadget right here. That's the radiator outlet hose, the water hose. So basically you can like kind of point it in any direction that you want to get the water lines to work. Yeah, so at the moment it's just a matter of getting all the hardware kind of fitted in and test fitted, and yeah, can't wait to see further upgrades later on. So we're doing the project myself. I'm doing it with Ramesh from RK Performance, and the media coverage is by Inam and Andy. Ramesh has been fantastic to work with. You know, I mean, even before I started ordering the parts, I took the car to him and I showed him pictures of the engine that I'd bought. And, you know, I sat down with him and I said, you know, are we going to go down this road? Are we going to go down this road? Are we going to go down that road? And, you know, he said, if you do it like this,
you know, you're going to probably spend a little less now, but then later on, if you want to increase horsepower, you have to go for an ECU, so you might as well go this. So it was very practical, and I think normally, you know, when you start a project, you kind of think that I'm going to do it this way, but I think this was one of the first times that I actually sat with a builder before we started the project and discussed what are the steps we're going to take. And even, you know, with the little things, you know, like the power steering and the suspension and etc., which we'll get onto later. Ramesh was like, we can do this, we can do that, things that I didn't even know, you know, even the intake manifold and the throttle body. Yeah, we're going to talk about that as well. Yeah, so yeah, we're doing it with Ramesh and RK Performance, and it's been fantastic so far. මේක අයි කරලා තියන්නේ. හරි. දැන් ඔයාගෙන ආපම දැන් මේකේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ඉන්නේ මෙහෙම ක්ලිප් එකක් ගන්න. රයිට් රයිට්. ඔයාගෙන කැල්ලේ තියෙන්නේ මෙහෙම ඇණයක් දාන්න. ඕකේ ඕකේ. ඔව් ඒකේ තියෙනවා ඒ වගේ. මෙහෙම ඇණ දෙයක් දාන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඒක ආවම අපි ඒක මාරු කරලා දැන් මේ මොකප් එකට ඕකේනේ. ඔව්. ඒක දැන් අපි මෙෂර්මන්ට් එක අරගෙන. ඔව් රයිට්. දැන් අර කොහමද ඒක ඇවිලා ඔව් දැන් මේ මෙහෙම එන්නේ. ඒ ටික දැන් මේ ටික අයින් කරන ටික අයින් කරගෙන මෙහෙම එන්නේ. අර මේ මෙතනට එන්නේ ඔරිජිනල් මම දැක්කා මේ ඇලුමිනියම් බ්‍රැකට් එකක් නෙමෙයි. අර දෙපැත්ත අයි වෙන එක. ඒක බලමු දැන් ඕම බෝතන බූට් එක දැම්මොත් හැදයිනේ. ඒකට පින්තූරයක් තියනවද? මම දැක්ක ඉන්ටර්නෙට් එකේ දාලා පොඩ්ඩක් එවනවද? මම එවන්න ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඒක අර මේ මොකට බ්‍රැකට් එකද? කේබල් එක බ්‍රැකට් එක? කේබල් එකේ. අර මේ ෆයිබර් එකකින් යන්න? ඔව්. මම ඒක ගෙනාවා. ගෙනාවද? ඔව් කාර්යයේ තියෙන්නේ මම ඒක ආයෙත් මට ඒක පස්සේ තමයි හිතුනේ මම ඒක ඕඩර් කරා. ඒක එන්න පොඩ්ඩක් පරක්කු වුණා. ඔව් ඒක අර දැන් අර එහෙම තිබ්බම කැතයි දැන් මේ ඔක්කොම අයින් ඔව් වෙනවා. ඔව්. ඒ දැන් මං අර ෆයිබර් එකේ නේ? ඔව්. බූට් එක දාලා බලුවා බූට් එක. In a wait, I'll bring that in. Ishrakara begin the good. Ana vetu. එන්න මේක තමයි අර මේක තමයි. ඒක තමයි එන්නේ කෑල්ල ආරක්ෂාවේ. කොම්බෙද මේක හදන්නවත් දෙයි කියලා. ඔව්. මේක තමයි කැල්ල. ඒක තමයි කෑල්ල. එන ලස්සනයිනේ. ඒක ඇතුලේ යනවා. මේක තමයි අපිට අර දැන් ෆයෝල් එක කපන්න ඔව් ස්ට්‍රක්චර් ගන්න නැහැ නේ හරියට. අපිට ඕන විදිහට කපන්න බෑනේ. හරි දැන් මේක ඔව් මේක බලාගෙන දැන් අපිට ඕන විදිහට කපන්න පුළුවන්. ඒක අර කපන එක නතර කරේ අර. රයිට් කපලා. එන හොඳ වෙලාවට මේක අරන් ආවේ. ඔව් හරිනේ. දැන් කපලා අපිට රයිට් හරි දැන් මේ කෑල්ල දාගන්න විතරක් කපලා තියෙන්නේ. ඕකේ අර අපිට ස්ට්‍රක්චර් ගන්න නැතුව රවුම කපන්න බෑ. හරියට හොඳ වෙලාවට එනංගේ කෑල්ල ආවේ රයිට් නියමයි. මේක තමයි ඒ කෑල්ල. ඕකේ. ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක නැතුව අර නිකන් ඕන විදිහට කපන්න බෑනේ. ඔව්. ඒක එකක් අදාගෙන කපන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. කාන්ටස් වෙලා මේක තමයි මේ මෙයාගෙන් තරිඳුගෙන ආපු කෑලි ටික. මේ ටිකත් තමයි ගෙනල්ලානේ. ඔක තමයි නැතිම ටික. මේ කියන්නේ යා මට මම සෙන්සර් 50000 per sensor socket එක free දුන්නවා. ඔව්. කැන් පැඩ් එක. ඔව්. මේ දිනේ ටොටල් බොඩිය මේ ටොටල් බොඩිය ආපු මේක. හරි. ඕකේ. මේක දාන්න පුළුවන්. මම දැන් චෙක් කරා කොහොම හරි මෙයා කළා දාන්න. හරි. ඒකට මේ කෑල්ල වදිනවා මෙතන. මේ ඒක නැති දැන් මේක නැත්තම් කොහොම හරි දාන්න තිබ්බා. රයිට්. මේ පුළුවන් තරම් මේක පාවිච්චි කරොත් හොඳයි අර. හොඳයිද? හොඳයි කියන්නේ අර OEM එකනේ. දැන් නැත්තම් අර බොස් එක තියෙනවා. තරින්දව ගාවත් බොස් එක තියෙනවා. අතීර ගාවට ගෙනල්ලා තියලා තියෙන්නේ. හරි. ඕකේ. මේක මම පුළුවන් තරම් try එකක් දෙන්නම් දාන්න. නැති මොන. ඒක ඔයාගේ decision එක. ඔයා කිව්වනේ throttle body එකයි accelerator cable එකයි ඔයා decide කරලා දාන්න ඒක. ඒක මට අවුලක් නැහැ. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බොස් එක සමහරට ලස්සනට හිටියේනේ. ඔව් බොස් එක ලස්සනේ මේ කෑලි පොඩ්ඩක් අර මේ කෑලි බර ලුක් එකක් තියෙනවානේ. මේ කෑලි ගොඩක් වැඩි. ඔව් ඒක තමයි. මේක මොනවද මේක water lines ද යන්නේ ඒකට? ඔව්. බොස් එකේ ඒවා නෑනේ. ඔක්කොම අයින් වෙනවනේ water lines එක. හේවන ඕන්නේ නැහැ ඉතින් අර. ඕන්නේ නෑනේ ඒක තමයි. සීත බලත් වලට. ඔව් ඒක තමයි.